संचार उपग्रह का प्रमोशन किया जा रहा है। CMS-03 एक बहु स्पेक्ट्रमी संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। लगभग 4410 किलोग्राम वाला CMS-03 उपग्रह भारतीय धरा से भू समकालिक अंतरण कक्षा में स्थापित किया जाएगा। जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचने के पश्चात अपोजी मोटर को फायर करके इसे उचित कक्षांतरण किया जाएगा और कुछ समय पश्चात यह जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पर पहुंच जाएगा, जहां से वह निरंतर संचार सेवाएं प्रदान कर सकता है। We are 3 minutes 10 seconds from the launch. The LVM-3 launch vehicle of ISRO stands 43.5 meters tall and weighs 642 tons at liftoff. It is designed with improved reliability, operability, and redundancy management. The twin S200 motors of 25 meters length and 205 tons of HTPB-based solid propellant forms the first stage. Each motor develops a peak vacuum thrust of 5,952 kilonewtons. The action time is 126.6 seconds. The second stage is L110, which signifies the 116 tons of earth storable liquid propellant combination of UH-25 and N2O4. Two numbers of high thrust Vikas engines power the stage of LVM-3 mission with an operated thrust of 1600 kilonewtons cumulatively. It is 21.4 meters long. The third stage is called C25. It has 28.6 tons of cryogenic propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. Operating on a gas generator cycle, the engine develops 19.3 tons thrust. Unique to the Mark III launch, it is a very huge rocket. When it ignites, a condition of overpressure is generated. Thrusting of solid rocket motors creates enormous acoustic levels which have a potential to affect the electronic components in the launch vehicle and satellite. To mitigate the acoustic levels, the acoustic suppression system floods the launch pad with large amount of water through the nozzles so that a denser medium of water prevails around the rocket for the acoustics to... சரியாக 5:26 மணிக்கு சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து LVM-3 ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட இருக்கிறது. CMS-3 செயற்கைக்கோளை சுமந்து செல்கிறது இந்த ராக்கெட். இது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் மதிவாணன் வழங்க கேட்கலாம். மதிவாணன், இந்த ராக்கெட் குறித்தும் அந்த ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய செயற்கைக்கோளின் பயன்பாடு குறித்தும் விரிவான விவரங்கள். வணக்கம். இஸ்ரோ PSLV, GSLV மற்றும் மார்க்கெட் மதிப்பை கொண்ட ராக்கெட் மூலம் செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவி வருகிறது. இதில் எடை குறைந்த ராக்கெட்டுகளை PSLV மூலமாகவும் 2000 கிலோ எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள்களை GSLV மூலமாகவும் இன்னும் கூடுதலான எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள்களை கிட்டத்தட்ட 3000 முதல் 4000 கிலோ எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள்களை மார்க்கெட் 3 ராக்கெட் மூலமாக ஏவி வருகிறது. எனவே அதிக எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள்களை தாங்கி செல்லும் மிக பலமான ராக்கெட்டான GSLV மார்க் 3 ராக்கெட்டை இஸ்ரோவின் பாதுபலி என விஞ்ஞானிகள் செல்லமாக அழைத்து வருகின்றனர். இஸ்ரோவின் முதல் ராக்கெட்டான SLV 3 உயரம் 27 மீட்டர். 4 3 2 1 0. S200 motors ignited plus 5 seconds. S200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM-3 का उत्थापन द्वितीय प्रमोशन मंच से. We have a magnificent liftoff, the LVM-3 CMS-03 mission in the air. The simultaneous thrusting of the twin S200 motors is indeed a sight to behold. GSLV Mark III LVM-3 के नाम से जाना जाता है. यह हर बार एक कहानी लिखता है. पिछली बार हमने इसे चंद्रयान 3 पर देखा था और अब हम देख रहे हैं LVM-3 CMS-03 mission. A clear Sriharikota sky and the LVM-3 silhouette. Thrill and satisfaction together at the countenance of the witnessing ISRO scientists. Sharp to engine main auto.
दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स S200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाते हुए। The Shah's tracking station continue to track the trajectory. First stage performance normal. प्रथम चरण का कुल कार्यकाल 126 सेकंड का होगा। तत्पश्चात S200 बूस्टर शांत हो जाएंगे और उन्हें यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस कड़ी में अगला चरण L110 चरण का प्रज्वलन है। L110 engine started. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण L110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We have a confirmation from the Range Operations Director. சிறியரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது LVM-3 ராக்கெட். கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் மதிவாணன் வழங்க கேட்கலாம். மதிவாணன், விவரங்களை நீங்க பதிவு பண்ணலாம். வணக்கம். இஸ்ரோ PSLV, GSLV மற்றும் மார்க்கெட் வரை கொண்ட ராக்கெட் மூலம் செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவி வருகிறது. இதில் எடை கொண்ட ராக்கெட்டுகளை PSLV மூலமாகவும் 2000 கிலோ எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள்களை GSLV மூலமாகவும் இன்னும் கூடுதலான எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள்களை கிட்டத்தட்ட 3000 முதல் 4000 கிலோ எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள்களை மார்க்கெட் 3 ராக்கெட் மூலமாக ஏவி வருகிறது. எனவே அதிக எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள்களை தாங்கிச் செல்லும் மிக பலமான ராக்கெட்டான GSLV மார்க் 3 ராக்கெட்டை இஸ்ரோவின் பாதுவழி என விஞ்ஞானிகள் செல்லமாக அழைத்து வருகின்றனர். இஸ்ரோவின் முதல் ராக்கெட்டான SLV-3 உயரம் 22 மீட்டர் 40 கிலோ எடுத்துச் செல்லும் திறன் கொண்டதாக இருந்து வந்தது. இதற்கடுத்து ASLV ராக்கெட் 23.5 மீட்டர் உயரமும் 150 கிலோ எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள்களை எடுத்துச் சென்றது. அதன் பின்பு இஸ்ரோ தனது முயற்சியில் ஒரு பாய்ச்சலாத PSLV ராக்கெட்டுகளை தயாரித்தது. அவை 44 மீட்டர் உயரமும் 1860 கிலோ எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள்களை எடுத்துச் செல்லும் திறன் கொண்டதாக இருந்து வந்தது. இஸ்ரோ விண்ணில் பல சாதனைகளை நிலைத்து இருக்கிறது. PSLV ராக்கெட் மூலமாகத்தான். இதற்கடுத்து GSLV மார்க்கெட் 2 ராக்கெட்டுகளை தயாரித்து இருக்கிறது. இது இஸ்ரோவின் தயாரிப்பிலேயே அதிக உயரம் கொண்டதாக இருந்து வருகிறது. இது 49 மீட்டர் உயரம் கொண்டதாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் 2200 கிலோ எடை கொண்ட செயற்கைக்கோளை கொண்டு செல்லும் வகையில் நவீனப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இப்போது GSLV மார்க் 3 ராக்கெட்டை வடிவமைத்து வெற்றிகரமாக விண்ணிலும் செலுத்தி இருக்கிறது. இது மார்க்கெட் 2 ராக்கெட்டை விட உயரத்தில் குறைவு. அதாவது இதன் உயரம் 43 மீட்டர் தான். ஆனால் 4000 கிலோ எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் நிலைநிறுத்தும் திறனை பெற்று இருக்கிறது. இஸ்ரோ இன்று 3வது முறையாக மார்க்கெட் 3 ராக்கெட்டை விண்ணில் ஏவி இருக்கிறது. இந்த ராக்கெட்டில் கடல்சாரால் ஆராய்ச்சி, தொலையுணர்வு தகவல்களை பெறுவது, உயர் நுணுக்கமான தகவல்கள், தொடர்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்காக GSAT-29 என்ற செயற்கைக்கோள் அனுப்புகிறது. இந்த செயற்கைக்கோள் 3423 கிலோ எடை கொண்டதாக இஸ்ரோ உருவாக்கி இருக்கிறது. இதற்கு முன்பு 2007ஆம் ஆண்டு ஜூன் 5ஆம் தேதி GS-19 என்ற செயற்கைக்கோளை மார்க்கெட் 3 ராக்கெட் மூலம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது. ஆனால் முதல் முறையாக 2014ஆம் ஆண்டு ஆளில்லா விண்கலத்தை மார்க் 3 மூலம் விண்ணில் செலுத்தி முதல் முறையாக சோதனை செய்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இஸ்ரோ. இது போன்ற பல்வேறு விஞ்ஞான சாதனைகளை படைத்திருக்கிற இஸ்ரோ தற்சமயம் ஏவி இருக்கிற இந்த ராக்கெட்டுகள் மூலமாகவும் பல்வேறு புரட்சிகரமான விஞ்ஞான விஷயத்தில் பல்வேறு புரட்சிகரமான விஷயத்தை படைப்பதற்கு எந்தவித தங்கு தடையின்றி தாமதமின்றி குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஏவி இருக்கிறது. நிச்சயமாக பல்வேறு சாதனைகளோடு இந்த நிகழ்வு என்பது மாறும் என்பதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை என விஞ்ஞானிகளும் தெரிவித்திருக்கின்றனர். சரவணன், தாங்கள் வழங்கிய விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி மதிவாணன். Among the visitors gallery, the cryo stage has commenced its operation and it's continuing to operate with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewton thrust.
यान अपेक्षित पथ का पूर्णतः अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण को हम क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रायोजेनिक ईंधन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजन में गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलोन्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न होता है। इस चरण का कार्यकाल लगभग 644 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का इस्तेमाल इस अंतरिक्ष यान में किया जा रहा है। +7 minutes. क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन होता है, क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड हाइड्रोजन का Cryo बॉइलिंग stage पॉइंट performance normal. -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना तथा इसका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल होता है, लेकिन भारत अब इसमें पूरी तरह स्वायत्तता प्राप्त कर चुका है और इस चरण को इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी द्वारा तैयार तथा परीक्षित किया गया है। यह प्रमोचन पूर्वी दक्षिणी दिशा का है। वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन हम तक इस यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। +8 minutes. The satellite for this mission is CMS-03, which is a communication satellite operating on multiple bands. It is meant to provide services over a wide oceanic region, including the Indian landmass. To enable constant visibility of a satellite towards a particular region on Earth, the period of revolution of satellite in orbit should be same as the period of rotation of Earth on its own axis. This practically can be achieved if the satellite is placed at a slot at Cryo stage 36,000 performance kilometers normal. above the equator. Launching a satellite into a geostationary orbit involves a meticulously planned series of steps. The LVM-3 +9 M5 rocket minutes. is expected to place CMS-03 satellite at an altitude of 180 kilometers with an inertial velocity of 10.15 kilometers per second. This orbit will have a perigee at 170 kilometers, which is the shortest distance of the satellite from Earth, and an apogee of 29,970 kilometers. That is the farthest it will be in the initial orbit, which is a temporarily stable orbit. The thrusters of the satellite are fired using the propellant carried on board at a precise point so that the apogee is at 36,600 kilometers. The next phase is the circularization of the orbit through a series of fine-tuned burns at apogee. That is how the satellite's velocity and trajectory are adjusted, +10 minutes. and the satellite is placed at a precise slot in geostationary orbit. The designated orbital slot determines the launch window. Maintaining a satellite in geostationary orbit, ensuring its effectiveness and longevity, is quite a task in itself. Gravitational perturbations due to the celestial bodies and the space weather are common causes for the disturbance Cryo of stage satellite performance normal. position from its slot. A process known as station keeping involves firing the thrusters to counteract these forces. Presently, the cryogenic stage is operational and the performance is normal. LVM-3 भारतीय प्रमोचक